program Healthy Sport ne Dr. Namala Hanifah Sengendo wano ku Twahirah Islamic Center. Eno program Healthy Sport ne Dr. Namala Hanifah Sengendo wano ku Twahirah Islamic Center. Eno program Healthy Sport ne Dr. Namala Hanifah Sengendo wano ku Twahirah Islamic Center. Eno program Healthy Sport ne Dr. Namala Hanifah Sengendo wano ku Twahirah Islamic Center. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi nga bulijjo Dr. Hanifah Namala Sengendo, omusawo wammwe owa buli wiiki. Tukimanyi nti buli wiiki tubeerawo ne program yaffe gye tuyita Health Sport, program that talks about health. Tuddamu ne twejjukanya ne twogera ku by'obulamu, kubanga bannange kambabuulire teri kintu ky'osobola kukola nga toli mulamu. Tulina programu yaffe eno eya buli wiiki. Tubeera wamu ne Twahirah Islamic Center online school. Bano nga basangibwawo nno Kijabijo naye nga beewaayo tubeere nga mu programs ez'enjawulo ate tulina mu programu yaffe ekwata ku by'obulamu. Ku mulundi oguwedde twali twogera ku kwefaako ffe ng'abazadde. Abantu abasinga mwanyumirwa nnyo akagambo nti akasonda ka Dr. Hanifah. Tetugenda kubawalana programu yaffe eyo kubanga tukimanyi nti obulamu bwe bugagga. Health is wealth. On this program of Health Sport, we are still continuing with self-care. Twefaako tutya. Twayogera ku lifestyle ez'enjawulo naye ate abantu ne munkubira ne muŋŋamba Dr. Hanifah programu ddamu osunsulemukko. N'olwekyo olwaleero tuli wano nga twongera okugamba ffe ng'abazadde twefaako tutya tusigale nga tuli balamu, kubanga waliwo omuwandiisi eyagamba nti obulamu oba omuntu okuba omulamu kitandikirwa waka, kibeera waka. Awaka waliwo ki? Awaka waliwo gwe ne famire yo n'abantu b'obeera nawo, waliwo environment enjumu obeera n'ebirala, waliwo okulya, waliwo amazzi g'onywa, waliwo ebirowoozo, waliwo engeri gye weebakamu. Ebyo byonna biri within your homestead, biri wakaawo mu makaago, mu nnyumba yo kasita omala okuyingira oba kasita otuulako kabalaza. Ebyo byonna bikwataganiza wamu okubeera nti biyambako ku self-care, ku ngeri gye weefaako. Naye nga tetunnabagenda wala, tusooke tujjukire nti yeddala obulamu kiki. Because we keep talking about health, tubeera twogera ku bulamu. Obulamu kiki? Twagamba nti obulamu ye muntu engeri gy'oba weewulira, gy'oba olowooza, gy'oba ofaanamu that physical, engeri gye omubiri gwo gye gulimu. Kasita otandika okuwenyera nga bulijjo towenera, then there is a problem. You know, okubeera obulungi mu society. Sigamba bugambi abantu abamu mugenda ne munsesa nti nze sirina kinnuma n'olwekyo ndi mulamu. Obutaba na kikuluma, by the way, osobola okuba nga toli mulamu. Lwaki? Omanyi nti n'ebirowoozo ebibi bulwadde, naye ate tebijja kuluma, tebijja kuleetera musujja, tojja kuwulira kagalo nga kano nti kaako kannuma. So omuntu okuba omulamu kitegeeza nti engeri gwe kennyini gye weewuliramu, engeri gy'olowoozaamu, engeri gy'okolaganamu n'abantu, that social life, you know, obwongo bw'engeri gye bukolamu. Bw'oba teweebaka oyinza obutaba na kikuluma, but you don't sleep. That's part of mental health. Bw'oba teweebaka nga bulijjo, mulimu abantu abagamba nze otulo tumbula paka ssaawa 6. If that is your normal, then it is normal. Naye bwe kitandika n'ogamba bannange okumala kati weeks 3 seebaka oba nsisimuka ssaawa 9 n'entunula, there is then a problem. So health tekikwatagana kubeera nti nno kyokka kuba na kikuluma. Self-care kitegeeza ki? Tuzzayo tusunsula. Self-care kitegeeza nti gw'omuntu
oba ne famire yo n'abantu b'obeera nabo baba bateekwa okubeera kasita baba nga bali mu mbeera epromoting embeera eteekawo okubeera nti gwe ne famire yo ne community muli balamu ate nga n'obulwadde bwe buba buzze musobola okubweŋŋanga ate n'obulwadde buba tebunnaba kujja osobola okubeera ng'okola ebintu bingi nga bwe tuwogeddeko okola ebintu ebyenjawulo ebikubeeza ng'oli mulamu maintaining health jjukira tusoose ne twogera ku health kyekitegeeza kwegamba that is self care okubeera nti weefaako naye nga teweefaako gwe wekka ng'omuntu kyova olaba tugamba nti senga oba otambula n'osanga akacupa akali mu kkubo nga naye kajja kukusa omulala bw'okajjawo that's part of self care. Why? Kiyambako community yo obutalwala oba omwana yandika kuba kandiregamyemu amazzi ne kaleeta malaria. So self care okwefaako naye okwefaako n'okwerabirira kitunuulidde gwe omuntu n'ebintu ebikulinaanye naye jjukira nti kitandika naawe. It begins with you. Naye ng'ate bwe kiba kisusse then you can do with a health worker. Ogende ew'omusawo ekyo kiri part of self care. Okimanyi nti waliwo abantu abagamba nze ndeka siina gagenda mu ddwaliro nga ye obulamu bwe bwonna atya okugenda mu ddwaliro. That's not self care kubanga after all eddwaliro siri eriba likulwaziza okitegeera. Amanya n'eddoboozi nkyali Dr. Hanifah Sengendo tuli wano mu kasonda ka Dr. Hanifah akasonda ak'okwegambako nti tusigadde tutya nga tuli balamu ffe ng'abazadde because really you know eno health sport eyogera ku bintu byonna ebifuula omuntu okubeera nti nno mulamu. Abasinga abalaba waliwo engeri gye boogera ku self care nti kwegamba oba oli mulwadde oba toli mulwadde, that's self care. Prevention okuziyiza gwe okulwala naye ate nga ne bw'oba olwadde you can actually have that ability. Osobola okufuna obwongo, osobola okugamba nti kaakati kino ekiseera we bituuse mbadde ngenda bugenzi ne ku pharmacy nengulayo obulagalalagala abasinga muyita bulagalalagala nengulayo obulagalalagala nempulira nga ndiki nga ndi bulungiko naye obwo obulagalalagala bw'omumira leero n'enkya n'oluddako nga towulira bulungi oteekwa okubeera ng'osobola okugenda mu ddwaliro. Self care erimu ebintu bingi, erimu spirit and mind si byawula. Omwoyo n'ebirowoozo, spirit omwoyo gwo n'ebirowoozo. Kyokka nga ate tulina mu ddiini Allah yatugamba nti omuntu tokozesanga mikono gyo kubeera nga wejjawo, like using your hands to destroy yourself. Never use your hands. That ekyo kyali kitegeeza tokoze. Allah yakuwa obwongo, yakuwa emikono, yakuwa amagulu, naye n'obeerawo ng'olaba weetaaga to prevention. Gw'ofuna otya obudde obugenda mu nnyimbe, obugenda mu dduwa, obugenda n'olaba abaana ku ssomero, obugenda n'ogendako n'abantu mu mikolo gy'abantu oba mu bintu ebyenjawulo naye nga gwe teweerowoozezaako. Kitegeeza okozesezza obwongo bwo n'emikono okubeera nga you don't mind self care. You know? So self care etandika na bwongo, mindset. Mind obwongo bwo buddawo ne bwerowoozaako nti naye bannange kati kaneerowoozeeko. Your mind, thought. That's where self-care begins. What is your thought? Feelings owulira otya? Buddawo n'owulira, do you intentionally feel about yourself? N'obeera nga gwe tolowooza ku balala bokkafa abazadde. Buli kaseera tubeerawo tulowooza ku baana, tulowooza ku mulirwano, tulowooza ku bana naye gwe ne weerabira okwerowoozaako. So self-care is about your thoughts. It's about your feelings. It's about personality. Gwenga gwe soul. Abazungu babyawula, nze sibyawula bulungi. Soul, mind, spirit. Ebyo ebibyawo byonna biba ku gwe. Naye ng'ate bwe tuvaawo ne tudda ku mubiri, omanyi nti olina ebintu by'oyogera ne bikuze emabega ne bikulwaza.
era tuyina mu ddiini kye tugamba nti olulimi lw'omuntu lusobola okutondawo. Kati nga ddala ffe abazadde ogenda n'obeera ng'ovuma omwana ekigambo ekinene gwe ojja kuba mubbi mu nsi. Omanye ekigambo ekyo olulimi olwo lutonda, it's like kigoberera omwana n'aba mubbi. Kakati naawe bwe weeyogerako gwe ng'ebigambo bye weeyogerako, your speech is sabotaging your care. Gwe kennyini nga by'oyogerako bikulwaza. Nze munnange ensi nagivaako bannange, ensi mbeeramu bubeezi. Kakati bw'otandika okwogera nti gwe ensi obeeramu bubeezi oba owedde. Speech ebintu by'oyogera ng'ate weeyogerako, because kati tuli ku self, tuli selfish, tweyogerako ffe ng'abantu, ffe ng'abazadde. Biki by'okola? Abantu abamu tugenda ne tugamba tuli very busy oba tuli too busy, and you are too busy to think about your body, you know. Nti tubeera ng'abaana abato. Omanye omwana omuto agenda n'agamba n'omubuuza lwaki tewanaabye, mami mbadde ndi busy nnyo. Kyokka ng'ate n'okunaaba should be part of their business. So self-care is about your speech. Kiki ky'oyogera? It's about your actions. Biki by'okola? Tojja kubeerawo ng'ogamba munnange neefaako naye nga buli kimu kikuwoomera. Tojja gamba nti oli awo weefaako naye nga gwe ne bw'olwala ng'olaba w'otuuse ogenda mu ddwaliro. You know, you cannot have that action. So your speech, your action and your senses, biki bye weerinaanyisa omubiri gwo n'obwongo bwo okubeera nti no birowoozaako. Kaakati bwe tuvaawo ne tumanya nti self-care is about your family. Family tuyinamu abantu ab'enjawulo. Naye omanyi nti mu family mubaamu abantu abatwencouraginga. Abo abantu, do you relate with them more? Abantu abakuzaamu amaanyi, kubanga jjukira twagambye self-care is about your soul. Ne bannange, omwoyo guliriddawa, gulimu eno mu bwongo, guli mu mutima guliwa. Nja kubuuzaako bulungi, where is your soul? Where is your mind? Sigambye heart y'abasawo tumanyi gyeri, but where is your soul? Where is your mind? So family, mu family abantu abo abatuzaamu amaanyi, abatuzimba, abatuwa encouragement. Kuba omuntu oyinza ogenda wa family member n'omugamba bannange omanyi saasobodde nakulya kyaggulu ate n'akwogerera ebigambo ebirala 100. How do you relate with such people? Abakuzaamu amaanyi then n'abatakuzaamu maanyi. What about your friends, mikwano gwo? Self-care is about the environment. Environment erimu family, erimu mikwano gyaffe gye tubeera nagyo, erimu ku mirimu gye tubeera. Kubanga banne tukola emirimu egy'enjawulo and networks n'awaka. Tukola emirimu egy'enjawulo naye omanyi waliwo office gy'ogendamu oba wonna w'oba ogenda okukola mulimu ki nga mu butuufu guko. Ennaku zino mukozesa nnyo akagambo gunstressinga. Buli mulimu nno nga guleeta stress. Naye waliwo mu butuufu ekintu ky'olabanga gwe okyeta buli lw'oyingira awantu omutima gukukuba emirundi 100. Kati bwe gunakuba emirundi 100 for a week olaba nti oggyemu bulwadde. Self-care weetegeere. You know? Yes, we have no control over certain things. Tuyina ebintu bye tutayinaako control. Sina control family gye nazaalibwamu. Sikyalina control family gye mba nafumbirwamu oba gye nazaalamu abaana. But still within there, you have control over your behavior. You have control over yourself. That is self-care. You know? Akasonda ka Dr. Hanifah ke tusiiba twogerako kagamba nti gwe weekube mu ttooki. By'oyogera, by'olowooza, ebintu by'okola. Action. Ebintu abantu b'owangaala nabo within your family, mu mikwano gyo, ku mirimu, n'awaka. Kubanga awaka tulinawo ne bamulirwana. Tulinawo n'abantu be tukola nabo abatukolera emirimu. Tulinawo abakozi, tulinawo abantu bonna. Gwe bw'oba oli mu kwerowoozaako, olina okwewaamu okulowooza nga weerowoozaako. Abantu bano bembeera nabo awaka banyamba okubeera nti nsigala ndi mulamu oba bandwaza. Waliwo abazadde abaleeta abaana ku ssomero n'agamba tubakomezaawo babadde batulwaza. That's not right. Ekyo si kituufu. Gwe ng'omuzadde you have control like omwana we yakulwaza. Gw'ogamba nti akulwaza gw'osobola otya naawe okwewaamu ka break
olaba ku ssomero tuba ne break time, lunch time, but you as a person, do you have your personal break time? Oba buli kaseera tulowooza ku baana, buli kaseera tulowooza ku baami, buli kaseera tulowooza ku bakyala, buli kaseera tulowooza ku mirimu gye tuli. I mean, when do you have time to think about yourself? Okwerowoozaako. You know, that's self-care. Kyovulaba abantu abamu obulwadde bujja n'abeeraawo n'apostponinga leero n'enkya naluli ng'atateekenganga effort. So self-care is about managing gwe kennyini okwefaako. It's about even monitoring okwerondoola. Bannange omanye ebintu bitatu, akawundu akabadde akatono ne kasajju kano kino ekiwundu kikuli nno ku ngalo, olugalo luno lwazimbye paka wano, luli ku mubiri gwo. Monitor yourself and then maintain kibeereko. By the way, mbeera ngamba abantu nti omuntu, if you are to practice self-care, ng'omuntu oyina kubeera ng'ogamba bannange okuva ne leero mpulidde programu eno ngenda kutandika okwefaako, okwerowoozaako. Bw'otali kiteeka to-do list tolikikola. If it's not on your to-do list, it won't get done. That's what someone said. Tokitadde tubeera ne ngamba kangende nve wano nzire naye nga mu ebyo byonna tewali wowandiise nti wakati w'essaawa 8 n'eddakiika 8:15 ngenda kuba neerowoozaako. Let's have that time. Self-care is about having it on your to-do list. Otherwise, ense tutwala process. You know, ense tuzoganya. Kati mutandika okulowooza ku self-care paka lwe munaawulira obubi. Endowooza akagambo ako muteri kukawulira. Ennaku zino abantu bakagamba vuga emmotoka ennungi paka kuwulira bubi, dya emmere paka kuwulira bubi, kati self-care paka kuwulira bubi, kasonda ka Dr. Hanifah paka kuwulira bubi. Health sport kyetugezaako okugamba nti health sport, okubeera nti twogera ku byobulamu kaseera ka byabulamu kano. Naye nga kati ekikulu kya byonna tugenda mu Ramadan, tugenda mu kisiibo, nga tonnayingira kisiibo weerowoozeeko ekisiibo kino ogenda kifunamu ki. Tugenda kuba ne series ez'ekisiibo kutandika inshallah March, first week of March tujja kuba tuddayo mu programu yaffe ey'ekisiibo. Right now tuli mu self-care ng'ekisiibo tekinnatandika. Tugambye bwe kitaabe ku to-do list yo, bwe kitaabe ku list yo bw'ogamba ngenda kukola kino na kino na kino about self-care, it won't happen and you will not do it. Amazima gennyini nkikubuulira tojja kikola. Mbeera n'abantu bangi nnyo bajja okulaba abaana baabwe okubaako bye baconsultinga. Remember, I'm the CEO Stepping Stone platform. We are a parenting coach gurus. You know, we are the gurus in parenting, but also we mind the health of children. So we unlock potential of parents. Abazadde mwina we mwalookingira tubasikayo tubasumulula, and then we empower and inspire teenagers and young people. Kati gwe ebyo bikola olina okubeera ng'olina that intentionality to self-care. Nagamba bannange byo tubikole tutya nga tulina emirimu mingi. What I've said is that self-care should be on your to-do list. Otherwise it won't get done. Tojja kusobola mukazi munnange, musajja tojja kusobola kwefaako, kwerowoozaako nga tokitadde ku pulogulaamu yo ey'olunaku. Pulogulaamu eya wiiki neggwako nga gwe toyinaamu ke weewaddemu nti kano kange. You know? And it's not just about sleeping. Kubanga yes, sleeping can be part of it. Nejjukira bwe weebaka ate oba tokyalowooza. But you can still sleep, as long as the intention of sleeping is about self-care. It's about okwefaako. Obudde bwo obusinga okuba obw'omugaso obukolamu ki? Obudde bwo obw'omugaso obusinga obukolamu ki? Okimanyi nti abantu abamu balowooza okukola self-care ng'akooye ennyo abatakyalowooza bulungi. Really nze bw'okoowa ennyo, because remember the body and mind, they talk to each other. So if the body is too tired to even do something, do you think the brain or mind will be the opposite?
self care giteeke ku intention ate nayo giwa obudde. Obudde bw'obugiwa. Self care is about intentionality. Do you mind the phone time, screen time, notifications ziri ku simu? You can Hanifah Sengendo. nga buli kaseera you are getting pop-ups, alerts. No way. Healthy Sport ne Dr. Namala Hanifah Sengendo wano ku Twahirah Islamic Center. Bw'aba alowooza singa kulowooza ssaawa Oli wakati mu What is your most productive time? Personally, my most productive time is the first program Healthy Sport ne Dr. Namala Hanifah Sengendo wano ku Twahirah Islamic Center. Oli wakati mu program Healthy Sport ne Dr. Namala Hanifah Sengendo wano ku Twahirah Islamic Center. morning. Wakati wa ssaawa 10 ne ssaawa 4 wensinga okukolera ebintu era wonyinza okuwandiika ebintu nga 100. Afterwards, I tend to slow down. Lwaki? Mbeera n'amasimu mangi, mbeera n'ebyo bano bakwetaaga, bali bakwetaaga. Self-care is about identifying your most productive time. Time yo kigwesinga okukolera. Self-care tugambye clients and friends. Boundaries waliwo naawe time gy'olina okugamba nti kaakati bwe mba waakulaba kugenda mu olwali ndugenda mu kuva lwakusatu. But my Mondays and Tuesdays, those are most productive times and day of the week. Bwe mba waakwogera byonna bya chai bya, already waliwo gwe nagambye njagala kusinkana mukwano gwange. Wanjagala kunywa mukachayi na muntu kunyumya. If it's a partnership meeting, well, that one it can happen anytime. But ebyokunyumya, get that time. You have to foster good habits. Let me tell you, my dear. Oyina kiteeka ku list. Ogambe nti oba buli lwakubiri ssaawa 2 paka 3. Ng'abantu abamu bwe mukola nti nze buli Monday n'olwokuna nsiiba, nti oba ngenda mu gym buli lwamukaaga, oba ne kuno okwefaako okulala. That self-care with intention is about having a habit. Consistency. Aliwo abantu abakusesa. Agenda ne yeepima kilo nfudde ndi kinana okutandika n'enkya ntandika gym. Gym agikoleramu wiiki egyo na backsliding. Kola akantu katonotono but with consistency. Consistency is very, very important. Because initially twogedde ku intentionality, beera n'ekigendererwa ekyokwefaako. Then consistency, obeera consistent. Ng'okiremerako n'okibeerako maintain. You start, you do, you monitor, but you maintain. Obutegedde obwo tandika. Lemerako. Naye noonyereza ntambula bulungi, ntambula bubi. Naye lemerako era. You get what I mean? So, tulina emize egimu gye tulina okukola ki, gye tulina okuvaako. Okimanyi nti waliwo abantu ne bwe kuba kuva ku bumpwanki nga ye yale mu buvaako. Kyokka nga buli lwabulya sukaali alinya, mulwadde wa sukaali. Naye ng'obumpwanki So self-care is about putting it on your to-do list. Giteeke ku by'olina okukola. Come up with a habit, with a routine, if I may use the word routine. Beera ng'okirina ku schedule. Noonyereza ddi lw'olina most productive time. Time kigwe esinga okukolera. Akakodyo akalala nze akankolera nze nganze. Listening to your body. Do you know banaye we don't listen to banaye obeera n'akantu ne kakusimba katandikira ku mugongo side emu. Ogenda okulira nga kambuka. Ogenda okulira kambukidde ddala eno mu nsingo ogamba kannuma. Ogenda okulira kakutte side endala. Kakutte endala kagenze mu mikono, kagenze mu magulu. You are still not listening to your body. Self-care is about self-listening. Wuliriza omwoyo body yegamba ki. It is like how you get tired. You are tired period okoye. Naye banne tugenda ne tuba n'ebintu ku mibiri gyaffe. But we are not listening to our bodies. Okoye oba okoye.
omubiri gukuluma guba gukuluma. Take attention. Don't be too busy not to listen to your body. And say no if you've had enough. Banange, sometimes we are full. It's like obongo bukoze buti. You have to say no. Learn to say no even within your heart. Ogamentu butufu kino si kyasobola. Sawa ziweze sawa munana mpulira nkoye enfa. In myself I can say no. Ngamba no, let me see those people tomorrow. Of course ojagamba ndi ku mirimu. You can reschedule assignments. Nogamba mu butuufu since neerabanga okwera saa 8 mbasikyali productive kati njanga kutuuka mu office saawa emu. Oba nja kutuukanga nkole ekintu bwe kiti ne bwe kiti. Tewabaawo nsonga lwaki osigala owulira pain. You have to learn to listen to your body. Wuliriza omubiri gwo kye gugamba. Tobeeranga oli agamba olugalo luno lwa lwabambuse ddi paka wano really ng'olugalo lulwo. Listen to your body. Wuliriza omubiri gwo. Ate nno bino ebintu bye tubagamba gwe taata maama awuliriza kusaba obigamba abaana bo, kusaba gwe maami awuliriza bigambe mukyala omukyala gamba abantu bo b'oli nawo. You have to learn to fuel your fuel. Olaba boda enywa amafuta. Pichi endala ezitali za boda zinywa amafuta. Fe abantu mulowooza tetunywa mafuta. We have to fuel our body, our spirits and mind. Fuel. How do you fuel? Omubiri gwo ogwezaako okufunayo ekintu ekikimu nga tekikoya naye nga kikuyamba okukuza. Is it reading a book like an inspirational quote, like for us we do parenting quotes? Is it reading something? For example, Twahirah erina online school. Goyinza okugamba nti kati nze okubeera nka my spirit I fuel it. Ngamba ngenda kusomayo kano. Ngenda kujoininga this network kubanga bo buli kaseera maybe between this time and this time they read something or they tell us to do something. Fueling kitegeeza weeteekemu ku mafuta. Take time and you fuel yourself. Managing, gambye listen to your body, but also manage your inner voice. Eddoboozi lyo lirimu likugamba kimunda. Oba gwe weeyogerako nakyo twagambye abantu abeeyogerako bubi kye mbagamba, start talking to yourself with love, with positivity. Abantu abamu twekkakkanya nnyo. That's not self-love. You can. Nze ngenda ne ngamba benkola nabo ne mugamba ekyo ojja kikola. Nze mpa document eddako ne mugamba I won't give input. Gojja kikola. You can. Tanto manyi munange nyinza obutakisobola lwaki weetandikira ku negativity. Self-care is about listening to your body. It's about fueling. Wuliriza omubiri gwo, omutima gwo n'omwoyo gwo guwa amafuta. You know? Wuliriza eddoboozi lye ery'omundwa. Waliwo agamba omwoyo gwange tomalaamu amaanyi. Wuliriza eddoboozi lye ery'omundwa. Manage your inner voice. You know? Weesaasireko. Bannange nga tusaasira bantu. Naye gwe teweesaasirako. Be compassionate to yourself. Gwe teweesaasirako. Self-care is about being compassionate to yourself. Gwe. Lwaki? Kubanga tukimanyi bulungi ffe ng'abazadde, ffe ng'abasomesa gye tuli, ffe ng'abaami, ffe ng'abakyala. We cannot give from an empty cup. Tetujja kuwa kye tutalina. Gwe bw'oba teweefudde kati ogamba abalala beefeeko. Then you are not fair to yourself. Abatulaba n'abatuwuliriza tuli ku self-care. This is episode 2. Tuyogedde ne tuyigira tugenda kwefaako tutya. Programu yaffe eddako ejja kuba emaliriza self-care. Tujja kwogera ku byendya nutrition ate n'ekirungi tujja kuba n'otugenda mu kisiibo. Kati ekisiibo tutandika okukuba ekisiibo. Naye nga kyennyini kye tugamba it's about self-care. Weerowoozeeko. Kyova olaba tugamba nti olaba nga Twahirah Islamic online school, you know, Twahirah Islamic Center online school balina emisomo egy'enjawulo. Tugendeyo tuje embracing. Bw'oba gwe olina ky'osobola okusomesa bakubire bagambe bannange nze okuwulira nti ndi wa buvunaanyizibwa mu nsi nsobola okutandika okusomesa kino. Tulina charity.
self care kubanga omubiri gwo fueling. Do you know bw'owa omuntu atayina, that is part of fueling. Oba weetaddemu amafuta, amafuta omubiri gwo oba oguzizza bujja buli lw'owa omuntu nga bw'onaawa omwana wo n'alya nakukuta. Do you know gwoba tonnaba nakukuta, but you get that gratification, owulira ng'olina ekikumatiza. Fuel it, fuel your body. Programs tuyina mpitirivu, abamu bagenda mu Lent, abalala tugenda ffe mu kisiibo. Fuel your body, self care. Towaayo buwi nti nno bakulabe nti no, waayo ng'omutima gwo, it's about fueling yourself. Programu yaffe eno self care episode 2, okwefaako, okwerowoozaako, kitandika naawe. Abatulaba n'abatuwuliriza neebaza nnyo Twahirah Islamic Center online school abeewaayo ne batunoonya ne bagamba bannange twogere ku programs ez'enjawulo. This is health sport, kaseera kabyabulamu. Kakati gwe eyeefaako funa akasonde essaawa zino owulirize program, wandiika, take notes. How can you care about yourself? Yeyo key message. My call to action, wezuule. Self-care is about self-discovery. Abanda bana abatuuliriza nsigadde nze Dr. Hanifah Namala Sengendo, omusamusawo ow'olulango. Kasona ka Dr. Hanifah ke tulimu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusinkana olundi. Healthy Sport ne Dr. Namala Hanifah Sengendo wano ku Twahirah Islamic Center. Obadde olaba program Healthy Sport ne Dr. Namala Hanifah Sengendo wano ku Twahirah Islamic Center.